Bonjour, mon nom est Youssef Fichtali et je suis avocat au sein du cabinet Fasken Dumoulin à Montréal. C'est un grand plaisir de commanditer le grand événement littérature du Liban de la 22e édition du Festival littéraire international Metropolis Bleu à Montréal. Je suis particulièrement heureux de présenter cet événement tant la littérature de ce petit pays, fort d'une longue et riche tradition littéraire et éditoriale, a marqué mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Aujourd'hui, on célèbre le Liban et ses auteurs, ses autrices. Ce pays qui a toujours eu un rôle de plaque tournante de l'édition dans la région. Un rôle aussi dans lequel la composante francophone n'est pas la moindre. Le salon du livre francophone de Beyrouth n'est-il pas tout aussi important que celui de Paris ou Montréal, comme grand salon de littérature en français, et de tous les possibles, de l'espoir surtout. Je vous souhaite un excellent événement. Que vive le Liban, Yaïch al-Lubnan. Hello, bonjour, ahla sahla, Bonjour. bienvenue au Festival littéraire international Metropolis Bleu à Montréal. Nous sommes dans le cadre de 22e édition avec une programmation en ligne pour le printemps de 2021. Mon nom c'est Dimitri Nasrallah et le thème général de cette édition, c'est les défis de notre temps. Cette discussion bilingue, parfois trilingue, est dans la série Grand événement. The title of today's event is Writers of a Wounded Lebanon. Within or beyond the borders of the country, what does it mean to be writing from a Lebanese perspective today? For a writer, what culture, what contemporary realities, what history are conjured by the word Lebanon? What does Lebanese literature say to Lebanese people about themselves? And what does it say about them to the rest of the world? Writers are already answering these questions with their books. Deux romancières libanaises réputées, Hoda Barakat à Paris et Hanan al-Shaykh à Londres, y répondent maintenant et en s'entretenant avec moi, Dimitri Nasrallah, un écrivain canadien d'origine libanaise, basé ici à Montréal. We'll be speaking freely in the literary way. Let me take a moment to introduce you to our two novelists. Hoda Barakat est née à Beyrouth en 1952, issue d'une famille originaire du Liban Nord, diplômée en littérature française à l'Université de Beyrouth. Elle commence à Paris entre 1975 et 1976, une thèse interrompue par la guerre civile libanaise. Elle retourne vivre à Beyrouth, où pendant une dizaine d'années, elle travaille comme journaliste, traductrice et enseignante. Son premier livre, un recueil de nouvelles intitulé Zairat, Les Visiteuses, qui est non traduit, apparaît en 1985. Elle s'installe en 1989 à Paris avec ses enfants et entre à Radio Orient, où elle sera longtemps directrice de l'information. Son premier roman, La pierre du rire, paraît en français chez Actes Sud en 1996 et reçoit le prix Al-Nakid. S'en suivront 5 autres romans qui recevront les plus prestigieuses récompenses littéraires dans le monde arabe, le prix Naguib Mahfouz en 2000 pour Le Laboureur des eaux, le prix Aloès en 2017 pour l'ensemble de son œuvre, le prix international de la fiction arabe 2019 de la Fondation Booker Prize pour Courrier de nuit. Ces romans sont traduits dans plusieurs langues. Merci pour nous rejoindre, Hoda Barakat. Merci. On a aussi, we also have with us Hanan al-Shaykh. Hanan al-Shaykh is one of the most acclaimed writers in the contemporary Arab world. She is the author of 7 novels, including The Story of Zahra, Women of Sand and Mir, Beirut Blues, Only in London, as well as a collection of stories, I Sweep the Sun Off Rooftops, and her much-praised memoir of her mother's life, The Locust and the Bird. She has written 2 plays, Dark Afternoon Tea and Paper Husband, and published 1001 Nights, an adaptation of some of the stories from the legendary Alf Layle wa Layle, The Arabian Nights. Her latest work,
The occasional version was published by Bloomsbury in 2018. It was named an Observer Book of the Year. In 2019, she was made a Fellow of the Royal Society of Literature. Her work has been translated into 28 languages. She currently is joining us from London. Hello, Hanan al-Shaykh. Hi. Wonderful to have you both here for this conversation. I suppose I should go through the awkward task of introducing myself as well. My name is Dimitri Nasrallah, along with being an editor of the Esplanade Books imprint at Vehicle Press here in Montreal. I'm also a translator and a professor at Concordia University. I'm the author of 3 novels, 2005's Blackbodying, 2011's Nico, and 2018's The Bleeds. Those last 2 are available in French. And my writing begins in English. Along the way, I'd like to invite the audience to read and purchase the works of the participants from their preferred booksellers or via the following websites: gallimardmontreal.com en français, and from our bookselling partner, Paragraph Bookstore at paragraphbooks.com in English. So now with that out of the way, I'm happy to get the conversation going with our 2 esteemed guests. I'd like to start the talk with how Beirut changes over time, how Lebanon itself changes, and how everyone seems to have a different experience with the city. We've noticed, unfortunately, with the port explosion last August 5th in Beirut, we were reminded that once again, Beirut is a city whose neighborhoods, whose history has been destroyed and rebuilt many times over the years. Beyond that, there are differences in perspective between those who still live in Lebanon and the Lebanese who have moved into the diaspora. As a result, Lebanon is a country that means many different things to many different people. I know in my experience, for example, to share a moment from where my relationship to the country, I was born in 1977, 2 years into the war, and left in the early 80s. My experience with Lebanon is really one of being a child locked in apartments most of the time. Because of the war, we didn't really go outside. I looked out across Bliss Street to the American University of Beirut along the other side, where many of my family members worked. And that was my world. When I go back to Lebanon in my fiction, I feel like I'm always committed to that space. It's very hard to leave the early 80s and to go anywhere else with any authority in my text. So in my experience, that's my Lebanon. This has, I noticed though that, I'm sure you have as well, that everyone has their own perspective on what their Lebanon is. And this has created what, Hoda, you've called the tension of belonging among the Lebanese. So I'm curious to ask you, and perhaps we can begin with you, Hanan. When you sit down to write about Lebanon, about Lebanese characters, as you both have, which Lebanon is it that you see? Well, in the time being, I moved from characters who are living in Lebanon. As a writer, I feel that I have to be in the place when I'm going to write about characters. That's why, because I left nearly more than 40 years ago, nowadays, if I want to write about Lebanese character, they have to be in Europe or somewhere else, but not in Lebanon. I tried to write in Beirut Blues. I started writing it as a novel, like after Story of Zahra, and I just couldn't continue because I'm not living in Lebanon. So I thought I'll do like letters between the writer, between one of the characters and the people whom she left in Lebanon. So now, for example, in only in London, I got only one Lebanese character,
a man, Sami, only one Lebanese character, but the rest were all from all other Arab countries. So I moved on, to be honest. And But, so, oh, go but, ahead. but memories, I mean, the way I was, the way I lived in Lebanon, sometimes I take a sentence here, a dialogue from my mother or my grandmother, but not full blooded characters. So you feel that there's it has to operate in the notion of nostalgia in a way. This is it's a history that you put in your characters as opposed to a present moment. In a way, yes, but even the nostalgia is. I mean, I poor nostalgia of mine. I worked on it so much. I stole from it. I messed with it a lot. So my nostalgia told me the last short stories I've written, just leave me alone. And I'm now in the West for so many years. So I drew characters and subjects and even, you know, way of thinking and writing. Yeah, not the way I used to do it before when I was living in Lebanon, or in 10 or 20, even 30 years after I left. Hoda, est-ce que c'est la même chose pour toi quand vous essayez de, pour écrire sur le Liban, sur les personnages libanais, comme vous l'avez fait déjà dans plusieurs romans? Quel Liban est-ce que vous voyez? Je pense que depuis que j'ai quitté le Liban, l'écriture est pour moi une manière d'y revenir, parce que quand je suis partie, j'avais l'impression que quelqu'un m'a poussé dehors, qu'il n'y avait aucune raison pour que j'aille vivre ailleurs, en étrangère, avec 2 enfants. Et j'avais beaucoup de rancœur. Je suis partie comme malgré moi, c'est-à-dire que quand j'écris sur le Liban, j'ai l'impression de juste ouvrir une fenêtre et de passer directement au Liban. En fait, ce sentiment d'être une étrangère ici, je l'ai gardé tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un passeport français, si vous voulez, mais je me sens toujours une étrangère. Et c'est pourquoi je m'attache à écrire en arabe, par exemple, alors que des fois, c'est beaucoup plus rentable de rejoindre la francophonie. Et ce qui m'interpelle toujours, c'est le Liban qui n'existe plus. Il y a toujours comme une blessure qui fait que revenir là-bas, c'est très amer, c'est un peu à contre-courant d'une nostalgie, puisqu'on parlait un peu de la nostalgie. Hanan est partie tôt, et moi je regrette pourquoi je ne suis pas partie plus tôt. Je suis restée presque pendant toute la guerre civile. Et c'est ce que j'ai ramené, si vous voulez, de modification dans mon approche du monde est devenu quelque chose de vrai, de très noir, assez cruel. C'est-à-dire mes personnages sont comme des malades de cette libanité qui ce sont des marginaux, ce ne sont pas des spécimens de Libanais. Mais le personnage principal, si vous voulez, que je ramène de là-bas, c'est la violence. C'est-à-dire, j'étais bourrée de violence. Je n'en pouvais. Heureusement qu'il y avait l'écriture, parce que j'étais moi-même malade de ce que j'avais vécu, avec toujours le regret de ne pas être partie plus tôt.
Et Bon, tu as resté maintenant, jusqu'à vous me dites 89, tant oui? mieux pour les livres, Ouais. peut-être. Et juste pour l'établir, tu as resté jusqu'à 89, c'est ça, oui? Hmm, OK, c'est plutôt c'est la totalité de la guerre, enfin. exactement. Just to shift back into English, speaking of the war, there's been this large body of literature that's been produced around these civil wars. It's become the outsized defining feature of the country, and it continues to shape the writing of many Lebanese writers, especially those of us who are living in the diaspora. I know for a writer of my generation, it's practically an origin story. I see Lebanon as a lost origin because I left it on the edges of my memory when I was 5 years old. And so it's this place that could have been a fork in the road not taken in the way, and it shapes that nostalgia, and it's an abrupt end to a way of life that preceded it. I'm curious for both of you, as writers who were adults when the war began, what was lost or transformed from that pre-Civil War Lebanon, which was a time that had a lot of its own issues before this war started. What was lost from that time for you, Hanan? Well, before the war, 1975, there were many issues in Lebanon, like sectarian religion, and the country wasn't. One didn't feel that he is supported by the government, by the laws. For example, I remember I was a journalist at Al-Nahar newspaper, and I have a half brother he committed a crime, a political crime, and because I was working at Al-Nahar newspaper, the editor-in-chief and the owner, Ghassan Twaini, sent me to the Amn al-Am, so I could ask them to let my brother come back. And because I was sent by Ghassan Twaini from Al-Nahar newspaper, it was accepted. And I couldn't believe it. Instead of being very happy, I came back and I told Ghassan Twaini, I'm upset because they told me, yes, he can come back without any thing, just like that, because of you, because of your name. Don't we have a law in Lebanon? Where is the law? My brother, they should take him first and then interrogate him and see if he should be pardoned or not. Only because of your name, Ghassan Twaini, he said, my daughter, just be quiet. This is how Lebanon is. And I still remember that. So before the war, we had an inner war with traditions, with religion, with, we didn't feel that we can rely on our government, on our laws, on, yeah. So the government was quite weak, and it was already a very sectarian environment. Yes. I mean, we were like tribal, not a real country. Hoda, je suis curieux pour toi de savoir ce qui, selon vous, a été perdu ou transformé depuis le Liban d'avant la guerre civile, qui était une époque avec ses propres problèmes, comme Hanan nous explique maintenant. Hanan a un peu parlé avant la guerre, c'est-à-dire les prémices, ce qui allait peut-être arriver au Liban. Cette période, elle était... on a l'impression maintenant qu'on vivait au paradis, mais ce n'était vraiment pas le paradis, autrement, ce ne serait pas terminé par une guerre civile. Mais si vous me demandez ce qu'on a perdu à travers cette guerre civile, c'est ça la question, ce qu'on a perdu en chemin, ben, tout.
c'est-à-dire tout espoir pour moi. Moi, je n'ai que des réponses personnelles. Vous voyez, je ne peux pas vous faire des topos de comment va évoluer l'histoire du Liban, l'histoire récente ou l'histoire moderne. J'ai vraiment l'impression que ce qu'on avait espéré pouvoir rattraper au Liban avec ma génération, la génération des manifestations, par exemple, de l'université libanaise, qu'on pouvait changer les choses, qu'on pouvait vraiment, remédier à ces maladies, parce qu'on savait bien qu'il y avait, mais on avait aussi commencé à faire pas seulement des manifestations, mais il y avait eu, comme l'histoire personnelle de Hanan et de la mienne, on a commencé des mariages mixtes. C'est-à-dire, elle s'est mariée avec quelqu'un de tout à fait une autre obédience, et moi aussi, j'ai fait pareil. Bon, mais maintenant, moi, si je veux être honnête, ce qu'on a perdu, il se trouve dans mes romans. Ce qu'on a perdu au fur et à mesure, c'est ce qu'on a supposé pouvoir rattraper, c'est-à-dire les petits rêves, les petits, si vous voulez, comme ça, les petits espoirs que, par exemple, mes enfants ne peuvent pas formuler maintenant. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Déjà, la fille, elle écrit en français. Elle a sorti un livre magnifique, mais c'est en français parce qu'elle a perdu la langue arabe. Et le garçon qui est peintre, qui ne parle pas du tout, il fait des peintures. Mais ils adorent aller au Liban. Ils adorent aller à condition de rester que 15 jours. Le 16e, ils commencent à, tout comme moi, à se sentir vraiment mal à l'aise, très, très angoissés, et ils veulent repartir. Ça, c'est une des pertes. Quand vous avez, par exemple, une petite fille qui va au Liban une fois tous les 10 mois ou tous les ans, c'est une perte aussi personnelle. Et on l'a appelée Yasmine de force, et on l'a placée dans une école pour apprendre la langue arabe. Ce n'était pas un bon projet. On s'est ravisé. Après, on s'est dit, bon, c'est raté. C'est raté. Son père est français et on lui parlait en français presque automatiquement. Et ma maison, je l'ai perdue plusieurs fois. J'avais une voiture aussi que j'ai perdue. Enfin, il y a la perte des choses matérielles. Il y a aussi la perte des amis, c'est-à-dire ceux qui nous ont quittés parce qu'ils sont partis vers des idéologies, vers des, si vous voulez, vers des, vers des commitments ou vers des projets politiques qui ne me plaisent pas. C'est-à-dire, on a perdu plein de choses. On a perdu l'innocence de cet enfant où, par exemple, tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup ton cousin, puis tu te rends compte que c'était un sniper. Yeah. Au temps de la guerre civile. Tu perds, tu peux pas compter les pertes. Je ne sais pas si j'ai répondu à tu as répondu votre question. très bien pour ça, merci. I would like to add one thing. Hoda is right. I mean, we put it even before the war, what we thought about Lebanon, that we didn't feel that it is the ideal country because of so many things like, not mixed marriages, and the religion was overwhelming. Like, for example, in my novel, the story of Zahra, it is not about the sniper and the war. There was an inner war in the girl because of all these things which Hoda and I believe in. I adore this novel. Really, I have write about it. Yeah, I remember. لأنه في منهم لقيوك مش فيمينيست ما يكفي.
Je me rappelle très bien, oui. Non, moi j'aime beaucoup le travail de Hanan, vraiment. On ne se voit pas très souvent pour se le dire, mais c'est une écrivaine que j'affectionne, vraiment. Nous sommes toujours au Bleu Metropolis avec Hanan al-Shaykh et Hoda Barakat. Cet événement est intitulé Le Liban, blessé des écrivains. We've been talking, we brought up your books a few times in this discussion about what Lebanon means to both of you. It would be a good occasion to hear some of your works in your own words. Perhaps, Hanan, would you mind getting us started? What will you be sharing with us? Yeah, I'm going to read, you said maximum 1 page, so I'll be very... Oh, and the heroine is called Hoda. It's true, there's Hoda and Yvonne. This is from The Occasional Virgin, Azara London Stan. Huda remembered this woman who came to her father with her eyes outlined with koh to make them look bigger. And when Huda's mother offered her tea, black tears ran down her cheeks and she murmured, "Our master's fatwa will decide whether I live or die." Huda's mother comforted her. "Think good thought, sister, and put your trust in God." This woman had come from the far south of Lebanon, from Naura, to ask for a ruling from the Shaykh, intending to follow his instructions. She would never agree to let the bean seller mount her, even if that meant he killed her. She wanted to choose another man. Huda only understood as time went by that mounting, the word the woman used, meant having sex like a mule. The first husband of the woman with black tears, who had divorced her 3 times, was not permitted to return to her until she had slept with a second lawful husband for 1 night, and he had divorced her in the morning. The woman dried her tears, took a deep breath, and said in a voice that the whole house could hear, "Master, I can't bear to let this bean seller come near me. So how can he be my husband for a night? He gives off such a stink of onion and garlic that I can't breathe." Huda's father nodded. Huda's father was a sheikh, and he was giving his fatwa, saying, "Cleanliness is part of our law. The Prophet, praise be upon him, used to say, 'Make sure you are well dressed whenever you go to the mosque.' And he refrained from eating onions and garlic before he went to pray." Huda's father looked distracted and stared at the ceiling before arriving at a strange fatwa to solve this woman's problem. Still staring at the ceiling, he said, "You come from Nakura, don't you? Now, my question is, can you swim?" The woman looked embarrassed and hesitated before replying, thinking perhaps that he was going to tell her to take the bean seller to the sea to wash all traces of the foul smells of him in the salty water. She answered that she was a good swimmer. To be said to her, "Go with your sisters or female relatives to the sea and expose yourself to the powerful waves and the sprays so that they enter you like a lawful husband entering you. Then you can return to your first husband." Thank you. That was beautiful. Your novels have done so much to illustrate Arab women's challenges, especially in Lebanese Shia society, especially in the passage you just read in The Occasional Virgin, where you present the stark contrast between the lives of the Christian Yvonne and the Muslim Uda. The reader sees that growing up in Lebanon happens in something of a sectarian silo.
There is little in the way of a shared experience in how girls are treated by family and the roles they're expected to take on in society. I'm wondering, who were the role models you looked to in articulating this perspective when you first began writing? People around me, myself, my mother, in our neighborhood. I mean, our house was full of women. I mean, there were like 13 women in our house who lived with my uncle's family, and all the neighbors, and it's all, you know, we saw men only at night, in the evening. So yes, in schools, everywhere, especially my family. Yeah, I was inspired by them and by the way they talked and the way they behaved. It wasn't a folklore at all. All these women were very strong as well, and they really fought to have the freedom of choice. Even, you know, my mother was the first one who did that. She wanted to live, and she didn't want to live the way her parents wanted her to live. They pushed her on and forced her to marry my father when she was only 14 years old. Hoda, je pense que tu as un passage du courrier de nuit pour partager avec nous. Oui, écoutez, moi, quand on me demande de choisir un extrait à lire, je choisis automatiquement le début. C'est parce parfait. que c'est très difficile de choisir des extraits comme ça, sans contexte. Vous voulez que j'y aille là? Non, le début, c'est parfait pour nous. Je pense Non, parce mais que tu vas lire que je en lise? arabe. Oui. Vous voulez que je lise? Oui. Voilà, donc c'est le tout début. عزيزتي، بما أنه هكذا يجب أن تبدأ الرسائل، إذن عزيزتي، في حياتي كلها لم أكتب رسالة واحدة. هناك رسالة وهمية بقيت أقلبها سنوات طويلة في رأسي ولم أكتبها. فأمي لا تحسن القراءة، وقد تحملها إلى أحد المتعلمين في القرية ليقرأها لها. كارثة. ثم علمت بأن القرية بكاملها أصبحت تحت الماء حين انهار السد عليها. لا أعرف إلى أين انتقلوا أو نقلوهم. السد الحديث التقنية بناه الرئيس لري الأراضي المتصحرة. ربما رويت لك قصة السد، لم أعد أذكر. ليس هذا هو الموضوع. الموضوع تقريبا هو تلك الرسالة التي كانت تدور في رأسي. كنت أنوي أن أكتب إلى أمي عن تلك اللحظة التي وضعتني فيها في القطار وحدي وأنا في 8 أو 9 من عمري. أعطتني رغيفا وبيضتين مسلوقتين. قالت إن عمي ينتظرني في العاصمة وإن علي أن أتعلم لأني أذكى إخوتي. وقالت لا تخف، لا تبكي. وأنا ينبغي لي القول خائف مرعوب وحيد مستوحش وعدائي مذ تحرك القطار، وعندي رغبة عميقة في إيذاء شخص لا أعرفه حتى لا أجد له أعذارا. شخص ليس لي أي نوع من الصلات به. أطلق رغباتي من دون استعمال عقلي، إذ يبدو لي أحيانا أن عقلي هو عدوي الأول. Merci pour ça. La voix est une partie importante et vibrante de vos romans. Courrier de nuit est une œuvre épistolaire composée de lettres enchaînées pour faire le récit. Hanan, je crois que vous avez utilisé une approche similaire dans Beirut Blues. La musicalité de l'arabe est une caractéristique importante de votre travail. Qu'y a-t-il à propos de ces hommes et de leur voix que se sont révélés si inspirants pour votre écriture? Pour moi? Toi, oui.
Vous savez, moi, par exemple, j'aurais préféré avoir une belle voix, être une chanteuse célèbre et ne pas écrire. J'ai un rapport presque maladif à la voix, c'est-à-dire à la belle voix. C'est pourquoi des fois j'écris sur Kaltoum ou sur Abd Halim Hafiz. C'est récurrent. Il y a même, j'ai écrit même un grand roman qui s'appelle Le royaume de cette terre, qui est l'histoire d'une voix. C'est-à-dire dès le début jusqu'à la fin, c'est l'histoire de cette voix, de ce Thanos. Et en fait, je peux dire que je souhaitais avoir une belle voix parce que j'avais l'illusion d'avoir une belle voix quand j'étais jeune. On m'a pris dans le choral de l'église à l'école. Et parce que tous mes aïeux mâles avaient une très belle voix, entre autres mon père. C'est-à-dire mes aïeuls, mais vraiment tous les hommes de la famille avaient une telle belle voix, très tendre, mince comme la voix des femmes, quelque chose de féminin quand ils chantaient l'amour, quand ils chantaient, parce qu'il y a beaucoup dans ma mémoire des chants d'amoureux languis pour les belles femmes. C'est un peu folklorique, mais c'est entré dans la constitution, si vous voulez, réellement presque physique. Et puis on chantait à l'église, et puis c'est-à-dire j'étais accompagnée, si vous voulez, de ce rêve d'avoir une belle voix. Ce n'est pas parce que je voulais faire comme Haifa Wahbe ou être célèbre, mais Asmahan. Ou Asmahan. Non, côté célébrité. Et ceux qui m'écoutaient, surtout à l'école, me disaient, renforçaient ce désir. Ils me disaient, tu as une très belle voix. Et moi, vraiment, je rêvais d'avoir une belle voix, mais elle m'a quittée. Comme pour les hommes. Vous savez, les hommes à un certain âge de la puberté, ils perdent leur voix de soprano et ils ont l'impression d'avoir mué, c'est-à-dire d'avoir perdu le monde de la voix de l'enfant. Moi aussi, j'ai perdu ma belle voix dans la foulée. Mais c'est vrai que la voix, pour moi, c'est-à-dire je ne peux pas écouter un immense philosophe s'il n'a pas une voix potable. S'il fait comme ça, par exemple, je ne peux pas l'écouter. Il peut avoir les idées les meilleures du monde, mais ça me perturbe, quoi. Ça me bouche les oreilles. J'aime beaucoup les belles voix. I'm reminded every time I return to Lebanon that really the voice, oral culture, the way people speak in general to one another, even on the streets for the most casual thing, is really a very musical activity. It's a beautiful exercise to listen to. It's so colorful with images and turns of phrase that would be considered poetry anywhere else. But in Lebanon, they're just cast aside as easily as they come. And I wonder how important that is to both of you in your writing. This feature in Lebanon that seems to be almost the only unifying quality amongst Lebanese people, that they all speak in these very poetic, colorful, image-laden, musical ways, and how that ends up shaping our imaginations. Well, I still think that it depends on the character. Yeah, I mean, I don't know how to answer this question, because sometimes, the character might have an inner monologue, nothing to do with beauty of the voice or beautiful sounds of the neighbors, or yeah. So I don't know how to answer it really. Maybe Hoda would answer it.
Non, je vais vous dire, moi, je vais répondre, mais d'un autre angle. C'est-à-dire, moi, j'aime le son de la langue arabe parce que je l'ai apprise, la vraie langue arabe, la langue de l'écriture, je l'ai apprise, j'étais déjà assez vieille. C'est-à-dire, à l'école, on insistait pour nous apprendre le français, mais pas l'arabe, le beau, le bel arabe, la belle langue. Donc, quand j'écris, j'ai très envie de me relire. Vous voyez, pour voir si le rythme tient. Ce n'est pas une affaire de musicalité, mais il faut que ça sonne bien dans mon oreille. Et ça, je l'ai appris du Coran. C'est-à-dire, ma mère lisait le Coran à la maison, chez nous. Et quand moi, je le lis à voix haute. Et je le lis pour apprendre l'arabe, pas parce que je suis une personne religieuse. Je n'ai pas de religion, moi, ni chrétienne, ni autre. Mais le Coran, pas tous les passages, mais certains passages, et j'en ai utilisé, moi, comme les histoires les histoires des prophètes qui sont racontées, comme Youssef Joseph ou avec la femme de Potiphar, tout ça, de Potiphar. C'est écrit d'une manière, tu ne peux que le lire à voix haute. Et le son de l'arabe est une richesse en soi. Mais comment, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais il y a un genre qu'on appelle en arabe tarab. C'est quand tu écoutes, tu es à un tel degré de plaisir que ça t'envoie dans les hautes sphères comme les soufis, c'est-à-dire que tu as comme une attache avec un au-delà de plaisir. C'est ça l'otarab. Et je ne sais pas s'il y a l'otarab dans d'autres langues. Peut-être un peu le jazz. Mais à part le jazz, je n'ai pas vu. We're still at Blue Metropolis with Hanan al-Shaykh and Hoda Barakat. This event is titled The Writers of a Wounded Lebanon. I wonder if we can shift the discussion now to the legacy of the post-war period. It's been 3 decades now since the war has ended. And I'm wondering how you find that Lebanon has modernized, changed, evolved during that time. Hanan, perhaps we can begin with you. What are your impressions of how far, if far enough, has Lebanon come in the past 30 years? Well, I feel that even before the war, I used to feel that that Lebanon, is a provocative and enchanting place. I had beautiful time in Lebanon, especially when I was working. There is a certain euphoria with the people. I mean, even when I was at like 14, 15 years old, I used to go downtown to Souk Sirso, where my father used to have a small shop, and I would give him his food every day in the summer, and I'll take him the food, and then I'll go to Souk al-Samak and Souk al-Lahm, and all totally on my own. I would take the train and go downtown, and I just loved Lebanon and loved Beirut, and the war happened, and after the war, now when I go back to Lebanon or in my mind, I feel that the Lebanese created a way of living which they are very resilient. They are very how shall I say sensitive to what's happening in the whole world, and then they take even tiny things from here and there and everywhere. I love
the Ashrafiyye, the shops, and what they've done to many old lovely buildings. They kept them, but at the same time, I feel my heart bleeds when downtown, where I used to go to all these old beautiful souks, no, there is nothing now. Solidaire, and they name all these bazaars and souks Solidaire, a name of a company, or of yes, a company. And I lament that this is what's happening really to downtown Beirut, to all these wonderful old bazaars and souks and cul-de-sac, how people used to live. It is really sad to me. But 2 years ago, I was invited by the United Nations, the peacekeeping force, to go to villages in the south of Lebanon and read with the children, with the students. And I was so happy to go outside Beirut, to go to the south, to go to Tripoli, and to go to so many places. It is still, we have beautiful villages, beautiful towns, and there are lives over there. Beirut is not Lebanon only. Thank you for that. Hoda, 3 décennies sont déjà écoulées depuis la guerre civile. Comment le Liban s'est-il modernisé à cette époque pour toi? Comment il s'est modernisé? Si tu penses que c'est modernisé, si peut-être... Non, mais c'est pour être sûr du terme que vous avez employé. Non, nous, on a fièrement reculé des décennies. On ne s'est pas modernisé du tout, sauf dans peut-être à la fin des hostilités, on a fait des buildings solidaires, comme vient de dire Hanan, mais l'âme tu sais, l'âme du pays, elle est perdue. Et écoutez, moi, je ne vois que les mauvais côtés des choses. C'est-à-dire, même quand je vois quand j'essaye d'aller dans des villages, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de barrages militaires, il y a beaucoup de règlements de compte sur les lignes de démarcation entre les différentes forces. Ça me tue, comment dire, c'est une blessure continue. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne peux pas rester ni moi ni mes enfants, plus que 2 semaines à essayer de contourner, de profiter, parce que c'est un très beau pays, très, très beau. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mm-hmm. Mais il a été, comment dire, comme charcuté vraiment. Et ça fait mal. C'est-à-dire, quand à la base, vous avez des données d'une beauté extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Je ne parle pas parce que je suis libanaise ou que je n'aime pas ce genre de fanatisme, mais ayant visité vraiment le monde entier, je me rends compte combien ce pays est beau. Mais ils ont réussi à le bousiller, c'est-à-dire que moi, quand je vais dans mon village, je suis née à Beyrouth, mais j'appartiens à une famille, comme tu as dit, du Liban Nord. Je n'ose parler avec personne parce que je me dis, je vais me bagarrer avec la personne. Et puis, je ne reconnais plus les nouvelles générations. J'essaye de rester à la maison, de profiter du coucher de soleil parce que c'est à côté des cèdres du Liban, donc je vais dans les cèdres, mais je communique plus. Comment vous pouvez décrire vos rapports avec un lieu, votre lieu, en évitant de parler avec les gens? Et je sais que si je parle avec eux, déjà que ils me ressemblent plus beaucoup, c'est-à-dire les gens avec qui je peux
papoter, que ce soit des parents à moi ou d'anciens amis, je sais à quel point ils ont changé, à quel point moi aussi j'ai changé. Et c'est toujours c'est pas un problème, c'est une blessure que moi, personnellement, je n'ai pas réussi à colmater ou à, comment dire, c'est comme des problèmes que je n'ai pas pu régler. C'est comme une maladie pour laquelle je n'ai pas trouvé le médicament personnellement. C'est une faillite personnelle. Mais je tiens, par exemple, beaucoup à ce que je sois lue au Liban. Et c'est un bonheur quand je suis vraiment bien lue ou appréciée, mais par les lecteurs, pas par les autorités. J'ai aucun... Je n'ai... On va dire, j'ai des... Enfin bref, c'est un amour qui ressemble à, par exemple, comment vous vous attachez à un enfant handicapé. C'est celui que vous aimez le plus et il vous fait le plus mal, mais c'est votre enfant et vous êtes fanatique de cet enfant. Vous ne pouvez pas désespérer, mais en même temps, tout te dit que tu dois désespérer pour te sentir mieux. Moi, si vous voulez, je vis en France, mais sur mon téléphone, il y a la météo du Liban et je suis tout le temps collée à la télé sur une chaîne libanaise. Je lis tous les journaux libanais tous les matins. Je peste tous les matins comment ça va mal et qu'il n'y a pas d'espoir. Et je fais ma salade de prière le matin en disant qu'ils aillent au diable, tout ça. Et je suis vraiment très furieuse. Mais c'est un amour que je ne peux c'est-à-dire si quelqu'un d'autre me dit, par exemple, j'ai une amie tunisienne qui me dit la mloukhia tunisienne est mieux que la mloukhia libanaise, j'ai envie de la tuer. Je lui dis, mais vous n'avez même pas de cuisine, de quoi tu parles? Ça peut arriver, ça peut prendre des dimensions assez tragiques. Si quelqu'un dit du mal, si le mari de ma fille dit quelque chose de mal, de réel, mal dans un de ses voyages au Liban, j'ai envie de le chasser de la maison. Et je deviens agressive. Mais c'est un amour je sais pas, je vais rien ajouter parce que sinon. I think you've done a wonderful job of explaining this conflict of love and alienation. Alienation that comes with it. And I want to ask, maybe since we move into the final part of this conversation, we'll begin with you, Hanan. Do you feel truly understood through your works? In Arabic, they speak to a readership that's living a different reality, as Hoda just explained to us, than your own. In your chosen homes in Paris and London, they speak to a growing diaspora. And then they raise the questions about the politics of belonging, of an Arab reality that's alien to a lot of people outside the Middle East. Do you feel that your work connects the way you intended to with the audiences who read it? I think so. Yeah, I think so. I mean, in the long run, we are all human beings. We laugh at the same thing. We cry at the same thing. We are scared of the same thing, ultimately. I think maybe at the beginning, with my third novel, The Story of Zahra, maybe in the West, they thought, oh, we want to know more about the Lebanese war or about the Shia community, or the way they look at my book, or at the beginning, the first translated book. It was like discovering something. But now they are used to many translated books from Arabs, from not only Arabic books, from other nationalities, and
Yeah, in Lebanon and in the Arab countries, I think I have good readership, and they feel with my writing, and sometimes I get letters. Sometimes I feel that they take it very even the characters, they take them as if they are real and they feel with them. I remember uh, in the book fair, in the Lebanese book fair in Beirut, one student talked to me, and she said what she likes about the writing, that my language is not very serious. It's not the classical is um, very approachable, and this is what she likes about my work. So in a way, I feel that they understand my work, and at the beginning they used to think that I got my books um, were known because I used sexuality more than other writers. But now I think I'm so happy whenever I read a book now in Arabic. The younger generation, they all talk so explicitly about so many sexuality and things. So it's not like I think we are opening. We've opened closed doors by writers, and women writing is very bold, very courageous, and we talk about the things we believe in, and this is great. Wonderful. Hoda, pour toi, dernière question. Vous sentez-vous vraiment compris à travers vos œuvres par les lecteurs arabes et d'ailleurs aussi? Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais dire oui. Oui, au-delà même de mes espérances, des fois, je ne fais pas dans la facilité, mais j'ai des retours qui sont vraiment à... je ne peux pas me plaindre, ni que ce soit en arabe ou même dans les autres langues, que ce soit au Liban ou dans les autres pays arabes, tout va très bien. Il nous reste juste quelques minutes. Je pose la question pour tout le monde. Que communique la littérature arabe au monde littéraire international, pensez-vous? What do you think Arabic literature in general has to say to international readers? It's very difficult, this question. This question. I mean, it is, forget about Lebanese or Arab literature. It is literature, you know. You say what you want to say, whether you are, besides when you are writing, you do not thinking of readership. You want to portray certain feelings, certain views of the world. You're not even messages. You are thinking about a subject, and you were conveying. You want to convey it. It is a dialogue to start with. First to start with, it's a dialogue. You want to have a dialogue. So the readers will read it. Either they agree with you, or they learn something from you, or they think, oh no, we don't think like that at all, and they'll throw your book. And this is good as well, because you provoked something in them. Well, I think that's it for the time we have. It's been such a wonderful conversation. Merci Hoda Barakat. Thank you, Hanan al-Shaykh. Thank you to the audience for spending this time with us. This event is, of course, taking place as part of Bleu Metropolis International Literary Festival's spring program for 2021. For more details on our program, go to metropolisbleu.org en français, or bluemetropolis.org in English. And of course, I invite all our viewers to pursue the reflections raised
by today's discussions by reading Hanan and Hoda's works. The final work, the latest work by Hanan al-Shaykh is The Occasional Virgin. The latest work by Hoda Barakat is Courrier de Nuit, which I believe is appearing in English too as Voices of the Lost this year. So you can find that in both languages. Both books are available in both languages and many others beyond that. Thank you again for spending the afternoon with us this time. And once again, thank you both for such a wonderful conversation. It's been a real pleasure. Merci, Dimitri. Thank you.